Auf unserer Urbex-Tour durch das Elsass fanden wir einen verlassenen Ort, welcher seinesgleichen sucht. Versteckt in einem Wald zwischen Belfort und Colmar befand sich ein verlassenes Wohnhaus. Vieles war noch vorhanden und ließ darauf schließen, dass hier zuletzt noch jemand gewohnt hat. Schön zu sehen, dass es noch nicht viel Vandalismus gegeben hat. Das Wohnzimmer war geschmückt mit einem Weihnachtsbaum, der erahnen ließ, zu welcher Jahreszeit dieses Anwesen verlassen wurde. In der Garage befand sich noch ein alter Auto Bianchi A112 elegant. Leider wurde an diesem schon einiges entfernt. Weiter wurde diese Garage wahrscheinlich mal als Lagerplatz für Papeteriematerial verwendet. Ungebrauchtes und verpacktes Material war zu finden. Das Haus ist über die Garage zugänglich. Der Wohnbereich befindet sich eine Etage darüber. Es hat auch einen Dachboden, diesen konnten wir jedoch nicht erkunden, da die Klapptreppe nicht mehr allzu viel Gewicht standhielt. Was veranlasste die oder den Bewohner, dieses Grundstück zu verlassen und weshalb wurde es nicht weiter bewohnt? Leider fanden wir hierzu keine Informationen. Wishing I could just fall into you. Hey, yeah, hey, yeah, yeah.